Tayari sasa. Niangalie kwenye nyuma yangu. Halo. Mchele sana. Mwambie huyo waanze kuweka vizuri. Waziweke vizuri. Live? Mama, leo Halima kuhanioni si kweli. Halima kuhanioni si kweli. Si kweli. Hajawata walikosea tu kitu kimoja. Ileta mvua nyingi sana. Mungu kule wakakaa. Sasa tukizungumza mitano tena inakuwa ile ndio mtausema. Sio rahisi kukupisha. Mheshimiwa Rais, karibu. Hii ni hospitali ya dharura ya Katoliki na hivi ni chumba ambacho itakuwa Mheshimiwa Rais, karibu sana katika kituo chetu ni cha ngazi ya dispensary. Yaani tunasudia kwamba tutatoa huduma kwa wanafunzi lakini pia kwa wananchi ambao wanatoa huduma katika kampasi yetu hii, na kimejumuisha maeneo manne. Eneo la ambalo tuko hapa sasa hivi ni eneo la kutolea huduma ya waguzi, yaani wagonjwa ambao watakuja na wanahitaji huduma ile ya dharura, kwa tutaweka hapa kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini pia tuna chumba ambacho tutatoa huduma ya daktari, tuna chumba cha maabara na tuna chumba cha kutolea dawa. Kwa hiyo karibu sana. Karibu sana mheshimiwa, ni chumba cha daktari. Salama yako. Daktari wetu ndio huyo. Daktari wetu yuko hapa na baada ya
Kunatoka nje kunapita hii wazeni wake. Unapita hii, unapita hii. Utapata nyuma kunapita njia hii. Naona namchukua kwa mbali na kwa tuvuteni hivi tupate picha ya mbali. Karibia mna. Unaingia rumu hii, rumu yenyewe ni ndogo jamani. Unaelewa? Chumba hiki ndogo. Chumba kidogo sawa. Ni room. Check the power backup because last week there was a
Nyingine. It's only one. Yeah. Today, we have full coverage in network. It's not as connected to the house. Nah. We have interactive screens. There's a white hotel. No worry. It can be saved. This is a physics lab. This will be for undergraduate students in the next semester. We have consumables to buy, but once we have that, because we are also always about experiential learning, not just writing things on the board. So they need to work by hand. And this is also absolutely fantastic, and we're so excited to work in these labs. We have physics, and next we have a different kind of lab. Chemistry lab slightly different. Of course, you need more safety because if you're using chemicals, these are reagent shells. The experiments will be done on these so that it's easy to clean and wash and this also meets the needs for the current needs for the next couple. Labs, at the moment, you only need physics and chemistry. That's the main one. And because the master's program have already started using the computer labs extensively. They're already doing the projects and coursework in the computer labs. Really smart classroom. It works both ways. Everything is electronic here. We write on like you did, write on that board. There are screens over there, students in the back can see also. This is capacity of 70.
Everything is brand new, absolutely perfect. And one more thing we can do, and there's also the audio consistency. One more thing we can do is take these classes that we do online to anywhere in the world, and vice versa as well. Like in our main campus, when we have classes, we can beam it over here, so the students here can benefit from this as well. And we just immediately double our activity through the whole system. Everything is also on a mobile app that we have developed specifically for the Zanzibar campus. So students, faculty, staff, and even parents, if they want for safety reasons, have access to the app and they get every information about it. Al-Fatah, temple. Not formally, but in folklore and in stories, etc. for all the 60 years Hapa kidogo tutasimama kwa dakika moja. Hapa simama kidogo. Na hii ndogo.
namba. Really looking forward to a lot of good work and working together with everybody here. It's my first appointment in a top administration role, and I'm beyond excited. Thank you. Auditorium? No, we're going to the Safari. Viene. Joining us. So happy to present the students of the first cohort of the first IIT abroad, IIT Madrasas Zanzibar campus. Wonderful to see this smiley faces. These people are going to change the world, and now they're waiting to hear from you. Over to you. Well, thank you very much. I'm very happy to be here. Thank you for this opportunity to congratulate all of you. I know how difficult it is to get into this institute. The fact that you are here tells me that you are one of the brightest students in the world, not in Zanzibar, but in the world. So congratulations for that. And I hope this institute will be one of
like the IIT Madras. We are happy to welcome all the professors to Zanzibar, and we are looking forward to be working with them to make sure that this establishment becomes one of the best, as it is the case in India and the world over. Kwa ndugu zangu wa Tanzania mlioko hapa, napongezi sana kwa kweli. Kama nyuso zenu, ninaona kabisa kwamba mmeshaachieve kabla ya kumaliza kozi zenu hapa, kwa sababu kuingia tu hapa ni kazi. Kwa hiyo hongereni sana. Kazi msome bidii sana, muhakikishe mna graduate kutoka hapa, na bila shaka graduate kutoka hapa, basi ninyi mnaajirika sehemu yoyote, lakini ningependa kusamaliza mambo yake lakini msaidie. With that, thank you everybody once again, and I wish you all the best. Well of the audience and still be heard in online sessions. Lakini sio sababu ya kwamba usitoe game. Sawa. Hakikisha unatoa game. This is for technical staff. We are expecting several that will work on research projects, project positions, and run the labs, the physics, chemistry lab when it needs to be run, maintain the computers. So this space is meant for that kind of stuff. And it's very comfortable, as you can see, absolutely modern. Lots of good work.
Mwisho. Mambo. Most of them, there's a handful of them in their offices, but this is their place to do the reception. Administrative. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa First Lady, Mheshimiwa Waziri, viongozi mbalimbali, Mheshimiwa Balozi, karibu sana kwenye eneo hili lingine. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa, naomba sasa vile vile kama tulivyofanya kule kwanza kutulia. Sasa Mheshimiwa, naomba hapa kwanza Mheshimiwa, tunapata utaratibu ule wa kuhesabu 1, 2, 3, alafu tunafungulia pamoja na Mheshimiwa Rais, Waziri pamoja na Mheshimiwa Balozi. Tunaanza sasa. Gimbo. Rudi nyuma. 1. Asante sana Mheshimiwa Rais. Hiyo ndio ufunguzi wa Indian Institute of Technology Madrasas kampasi ya Zanzibar, imewekwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Al-Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, leo tarehe 6 mwezi wa 11 2023. Mheshimiwa, kwa heshima na taadhima, ndugu wangu Mheshimiwa Balozi na Mheshimiwa Waziri, Devi, rudi nyuma. Tatu, mbili, moja. Asante sana Mheshimiwa Rais. Neman.
Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana na tafadhali naomba ukae. Na wageni rasmi, karibu sana katika ukumbi huu. Na tafadhali kama unaangalia kwenye big screen utaniona nikikualika ukae ili tuweze kuanza shughuli yetu pamoja na wageni waalikwa. Tafadhali naomba tuketi.
Asante sana, makofi tafadhali. Mgeni rasmi tafadhali sasa ukae na wageni wetu waalikwa. Asante sana bendi ya polisi ya brass band. Huo wimbo ambao umetoka kupigwa hivi sasa ni wimbo wa taifa wa India. Tumesikia nyimbo 4 za taifa, moja ukiwa wa kwanza ni wa Zanzibar, wa pili ukiwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wimbo wa tatu ulikuwa ni wa Afrika Mashariki, na kama nilivyodokeza hapo wimbo wa 4 ulikuwa ni wimbo wa taifa wa India. Mheshimiwa mgeni rasmi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa First Lady Mariam Mwinyi, Speaker wa Bunge la Wawakilishi Mheshimiwa Zubair Ali Maulid, Chief Justice Jaji Mkuu wa Zanzibar Mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdullah, Katibu Mkuu Kiongozi Engineer Zena Ahmed Said, mwenyeji wetu our host Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali dada yangu Leila Mohamed Musa, Mkuu wa Mkoa wa Mjini Maghrib Mheshimiwa Idrisa Mustafa Kitwana, Balozi wa India hapa Tanzania, India High Commissioner to Tanzania Honorable Binaya Pradhan, mawaziri wengine wote, makatibu wakuu, wakurugenzi wa idara mbalimbali, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wageni wengine waalikwa, mabibi na mabwana, pamoja na vijana wetu wadogo tutawaona baadaye, bila kuwasahau waandishi wa habari. Karibuni sana katika siku hii ya kihistoria. Jina langu mimi ni Salim Kikeke, ni mwandishi wa habari na mtangazaji, na nitakuwa mshereheshaji hii leo. And if you are using the headsets, tafadhali, number 1 is for English, moja ni ya Kiingereza na namba 2 ni kwa Kiswahili. Number 2 is for Swahili, number 1 is for English. This, Your Excellency, is an historic moment, not only for Zanzibar, but for Tanzania and Africa as a whole. Now, before we proceed, we will begin with a very short prayer from Reverend Jumanne Lamek Simkoko. Tafadhali, naomba uje utupe sala ya ufunguzi. Wakati huo Sheikh Abdul Samad na wewe ukae standby kwa ajili ya dua, na vile vile tutakuwa na Shri Advaita ambaye atatupa dua. Karibu sana Reverend. Tuombe. Mungu wetu, Baba yetu, umesema kabla ya mambo yote dua ifanyike kwa ajili ya watu wote na shukrani pamoja na maombezi. Mungu, kwa neema yako tunakushukuru mno kwa ajili ya siku hii ya leo. Umetupa watoto wako nafasi hii na neema hii ya kutuweka hai, ndiyo maana Mungu tunakushukuru. Asante kwa ajili Mungu ya wana wako na watoto wako Baba, ambao umewainua kutoka sehemu mbalimbali, nawe Mungu umewaleta katikati ya eneo hili kwa ajili ya maendeleo ya serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar. Tunamwombea rais wetu Mheshimiwa Daktari Ali Hussein Mwinyi, ambao Mungu umempa nafasi ya kuibeba serikali nzima kiujumla na maono yake. Mungu, endelea kumjalia afya njema, endelea kuwajalia walio nyuma yake pamoja na sekta zote, ambao Mungu wanaungana kwa ajili ya kueneza kazi yako iliyo njema. Baba, shughuli hii tunaiweka kwako kwa ajili ya kusudi lako na kwa ajili ya neema yako. Kila mmoja Mungu atakayesimama, tumealika uwepo wako. Tuanze na wewe kwa utukufu wa jina lako takatifu. Nami nikiomba kwa neema yako tuanze na wewe na tukamalize pamoja na wewe, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana Reverend Jumanne Lamek Simkoko. Tafadhali Sheikh Abdul Samad naye ajetupe dua kabla ya kuendelea na shughuli zetu nyingine, na Shri Advaita kindly be on standby.
Ya Rabbi, tunakuomba kwa sifa zako tukufu na ufalme wako ulioenea mbinguni na ardhini, utujalie busara, hekima, hususan kwa wale waasisi wa taasisi yetu hii. Utie baraka kwa elimu zote ambazo zitafundishwa katika taasisi hii. Utujalie kila la kheri, tuepushie na kila la shari. Na tunakuomba ya Rabbi, umjalie rais wetu wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, busara, hekima na dhamira njema kwa Zanzibar hii na Wazanzibari kwa jumla. Umwapushie kila la shari na mjalie kila la kheri, na kwa kila ajaye kwa shari wajua yake dhamiri, ivunje yake dhamiri asiweze kusimama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Asante sana Sheikh Abdul. Should we invite her? Oh, here she is. Thank you. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्. या कुन्देन्दुतुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापहा. शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यात् सर्वविघ्नोपशान्तये. वरवीणां मृदुपाणि वनकुहलोचनराणि सुरुचिरकुन्दप्रवेणि सुरनुतकल्याणि निरुपमसुभगुणलूला निरतजया पदशीला वरदा प्रियरङ्गनायकि वाञ्छितफलदायकि सरसीजासनजननी जय 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 वरवीणा. Thank you very much. Really appreciate. Asante sana. Hiyo ilikuwa ni dua ya ufunguzi kutoka Hindu. Kabla ya kumwalika kaka yangu Hamis Said hapa, niseme tu sisi kama Waafrika, mvua inaponyesha, when it rains, it's a sign of prosperity. And you want to see prosperity? You're looking at him right there, our President, Dr. Hussein Ali Mwinyi. I forgot to introduce myself in Hindi, is it? So I would say Namaste, Mera naam Salim, right? And that's it. All right. So nimwalike katibu mkuu wa wizara yetu ya elimu na mafunzo ya amali, ndugu yangu Hamis Said, aje kufanya utambulisho. Karibu sana. Assalamu alaikum. Habari ya asubuhi. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, nimepewa fursa ya kuwatambulisha viongozi mbalimbali. Tutachukua muda mchache kuwatambulisha viongozi ambao wamehudhuria katika shughuli hii ambao tumewaalika. Kwanza nitambue Mheshimiwa uwepo wako wewe mwenyewe Mheshimiwa Rais pamoja na First Lady Mama Maria Mwinyi, asante sana.
lakini vile vile tukaona Mheshimiwa Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali. Mheshimiwa, tuna mihimili hapa, tuna mwanasheria mkuu wa Zanzibar. Mheshimiwa, tunaomba tuwasalimie wananchi wakufahamu, asante sana. Lakini vile vile tuna spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa, asante sana. Mheshimiwa, vile vile tuko na mwakilishi wa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, asante sana. Tuko na katibu mkuu kiongozi na katibu wa Baraza la Mapinduzi, Engineer Zena Priti, mkurugenzi, if you asante sana. Lakini pia tuko na Mheshimiwa balozi wa India nchini Tanzania. Pamoja naye pia yuko balozi wa Rwanda hapa ndani. Asante sana. Mheshimiwa, hapa kuna mawaziri mbalimbali wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Naomba tumsalimie Mheshimiwa Rais, mawaziri wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Asante sana Mheshimiwa Mazrui, Mheshimiwa Gulam na wengine. Lakini Mheshimiwa, hapa vile vile kuna viongozi mbalimbali kutoka vyuo vikuu mbalimbali. Naomba wasimame kwa ujumla wake. UDOM, SUA, asanteni sana. Hivi ni vyuo vikuu vya Tanzania Mheshimiwa. Lakini vile vile Open University na vyuo mbalimbali. Mheshimiwa, pia hapa kuna taasisi za fedha ikiwemo PBZ, tunaweza kusimama, CRDB, NMB, ZSSF na taasisi zote za fedha ambao wamekuja kwenye shughuli hapa. Profesa Hikmani, tunakushukuru sana. Mheshimiwa, hapa tumewalika makatibu wakuu na viongozi waliopita Wizara ya Elimu. Kwa heshima na taadhima naomba tusimame. Mwalimu Abdallah Mzee, asante sana. Dr. Idrisa na Bi Mariam. Mheshimiwa, hapa vile vile tunawakilishi wa mashirika ya kimataifa UNICEF, USAID, nimeona Daniel yuko pale na Dr. Masudi na Laura, asanteni sana. Mheshimiwa, tuna tume ya vyuo vikuu vya Tanzania, Profesa Kihampa, tunafanya kazi naye kwa karibu sana. Lakini vile vile kuna katibu mtendaji wa NACTIVATE, asante sana katibu, pamoja na katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani la Tanzania, Dr. Saidi, asante sana. Kuna mkurugenzi mtendaji wa Bodi ya Mikopo, asante, na mwenyekiti wa Bodi ya Mikopo ya Zanzibar, tunawashukuru sana Mheshimiwa. Mheshimiwa, kuna viongozi mbalimbali vya ulinzi na usalama. Kwa pamoja tunaomba tusimame tumsalimie Mheshimiwa Rais, asante sana. Lakini Mheshimiwa, pia kuna maprofesa. We have professors from Indian Institute of Technology. If you could kindly raise and wave hand to the President, His Excellency, please. And the faculty member as well. Mheshimiwa, kazi hii haikuwa rahisi. Kuna steering committee ambao walifanya kazi zote ambao umeziona hapa. Kipekee kabisa Mheshimiwa, naomba nikushukuru kwa kutupa maelekezo na kutushauri kwamba tuunde kamati maalum ya usimamizi. Steering committee, could you please raise kumsalimia Bagashi, Dr. Mwana. Hawa Mheshimiwa ndio umefanya tukio hili kukaa. Otherwise ingekuwa ngumu sana leo kufikia hapa. Nakushukuru sana, asanteni sana, tunaweza kukaa. Mheshimiwa, vile vile hapa tumewaalika wazee wa mji. Na Mheshimiwa Waziri alizungumza nao kabla na mimi nilikuwepo. Wazee wa shehia hapa zote tusimame kwa pamoja tumsalimie Mheshimiwa Rais. Asanteni sana kwa ushirikiano wenu, tumefurahi sana. Lakini Mheshimiwa, hapa kuna wakurugenzi mbalimbali kutoka Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali na maafisa mbalimbali wa serikali. Naomba kwa pamoja tusimame tumsalimie Mheshimiwa Rais. Hii ndio timu Wizara ya Elimu na wenzetu wa Wizara ya Afya, tumeshirikiana kwa pamoja na watu wengine wa serikali. Lakini vile vile kuna wanafunzi wetu umeonana nao kule, lakini tukipendeza hapa kumsalimia Rais. Students, could you please raise and wave your hand to the President, please? Thank you so much, much appreciated. You can get seated now. Mheshimiwa, vile vile nawatambua viongozi wote walioshiriki kwa njia moja au nyingine katika shughuli hii. Na gavana, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nataka nikumalizie. Umetumalizia sana ulinzi hapa Mheshimiwa, heshima yako kubwa. Tumefanya kazi na wewe na Mheshimiwa mkuu wa wilaya hii, mvua, jua, jasho, tumehakikisha shughuli hii. Mheshimiwa, tunakushukuru sana pamoja na vyombo vyako. Baada ya maelezo haya Mheshimiwa, narejesha kwa MC kwa ajili ya, na nimewasahau makatibu wakuu. Samahani sana makatibu wakuu wenzangu. Kama mnaweza ku raise
Dr. Abudu, unajua umewakilisha wengine. Asanteni sana, asante sana, nashukuru sana. Makofi jamani kwa katibu mkuu Wizara Salum ya Elimu. Nimewasahau watu muhimu sana, wabunge na wawakilishi wa jimbo hili wapo na madiwani, munisamehe tu bure, samahanini sana, asanteni sana kwa ushirikiano wenu, shukran sana. Nashukuru sana Bwana Hamis Said. I just wanted to say that Your Excellency, that today is an historic day in terms of sharing education and coming from a top university in India, opening up a campus in Zanzibar. It's the 6th of November. It's a very special day. I'm sure the students will remember it for the rest of their lives. And coincidentally, it happens to be my birthday. Thank you. Mike, please call upon now Professor Anand, the former director of IIT Madras, to come and briefly give us a brief. Professor Anand was the director of IIT Madras from 2001 to 2011, and during his tenure, he was instrumental in starting the IIT Madras Research Park and National Program on Technology Enabled Learning, and currently it is the largest online education resource in the world. Karibu Sheni. Your Excellency, the President of Zanzibar, Honorable Minister for Education and Vocational Training, other dignitaries on the dais and off the dais, I feel honored to be invited here to give a bit of the history. I divided in two parts. One is about the history of the IITs in India, and the other is about education, and one of the reasons why such a combination between Zanzibar and India is a very valuable thing for the education. I want to first say that the IITs were started in India in 1951. The first IIT was established in Kharagpur. This was done in collaboration with the United Nations. The second IIT was started in Bombay in 1958 with assistance from the then USSR. The third IIT was the IIT at Madras, which was started in 1959 with assistance from the then West German government. The fourth IIT was started in Kanpur with the help of the American government. In particular, it was through a consortium of universities in America. This was at Kanpur in United Provinces in India. The last of the first 5 IITs was started in 1960 in IIT in Delhi in collaboration with the British, who felt that they had not already done so. They were in power before, but they hadn't started the IIT first. But in any case, we had the advantage of the experience of all these countries, and the IITs took off very well. It took some time, but they have now become famous institutions. One of the things I want to share with you is the fact that in education, there has been a step change in the last, let's say, 60 years or so, when the knowledge economy has become universal. Earlier, the model of the university, research university, was that of the Renaissance thinkers, who merely said only teaching and research were important in the context of education. And in fact, education, they said, the kind of education that was given in the university, they insisted, had two characteristics. One is that it paid attention to detail very carefully. Second is, it was not immediately useful. This was a peculiar philosophical point. The idea was that you shouldn't pursue only those subjects that appear useful, but you should pursue all subjects. You don't know where the use comes from. But in this context, when the knowledge economy opened up about 100 years ago, roughly, or maybe a little less, it turns out that there are two important characteristics of the university that have become important nationally. The first one is that
in order to gain economic advantage from the knowledge economy, the UN reported after a detailed study that you need a GER, which is the gross enrollment ratio, the ratio of the number of people who seek higher education to the number of people, actually the number of people admitted to higher education divided by the number of people who seek or are eligible for higher education. In India, about 30 years ago it was 15, now it's closer to 50%. And 30% was the minimum requirement that they said. The knowledge economy essentially translates creativity, ideas in the university into products and services in the industry. And this is of great importance. In fact, about 40% of the gross economic income of the major developed countries comes from intellectual property rights. And we discovered that our students had graduated and gone to work with companies in the US, especially in the US, and all the intellectual property that they had was transferred to the US, and we ended up paying intellectual rights, property rights to them. And so we decided that we needed a research park in India itself. So this is one concept that has been implemented. And the second is that in order to get to this GER to start research parks, you also needed to increase the access of education. And we found that the best way to do it, given the situation in India, was by virtual universities. We haven't started a virtual university yet, but we started developing the courses under the National Program for Technical Education. And once these courses are ready, we can launch the virtual university. And we are hoping that will increase the number of people who have access to higher education. So in this context, we are very happy to have collaboration with countries like essentially Zanzibar. And the point here is that you need a mix of minds. You need a mix of minds that are creative and are willing to work together in order to produce intellectual property that is valuable in the long run. So I want to merely wish the government of Zanzibar, His Excellency the President, and the Honorable Minister for Education and all the others who have helped us. I want to also thank the Indian High Commissioner here for making this possible, and our team from IIT, which has really worked very hard to set this up. It's been at very short notice, but going around the campus, His Excellency the President would have also noticed that a lot has been done. And we are hoping that this will be as successful as the Germans experiment with India. And we are hoping that this will take off and be a sample for the kind of education that one can achieve in our countries. Thank you very much, and I want to wish everybody good. Asante sana Profesa Anand ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa IIT Madras kuanzia mwaka 2001 hadi mwaka 2001. Sasa nimkaribishe Profesa Bhaskar Ramamurthy ambaye pia alikuwa mkurugenzi wa zamani wa IIT Madras kuanzia mwaka 2011 hadi mwaka 2022, na katika kipindi chake kile kitengo cha utafiti kilichoanzishwa na Profesa Anand, yeye alikikuza na vile vile kuanzisha kozi ya Bachelor of Science program ya Data Science and Applications. Please, thank you. His Excellency, the President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Munwi, the Honorable Leila Mohammad Musa, Minister for Education and Vocational Training of Zanzibar, Honorable Vinay Shrikant Pradhan, High Commissioner of India to Tanzania, Mr. Puneet Roy Kundal, Joint Secretary from the Ministry of External Affairs, dignitaries on the stage, dignitaries in the audience, students, faculty colleagues, staff, and others. It's really wonderful to be part of this historic launch of the IIT Madras campus at Zanzibar. As my senior colleague, Professor Anand,
told all of you, the IITs, the first set of IITs was started with assistance from various countries, and then we never had any more IITs for several decades. The next round of opening of new IITs started in 2008. They opened 8 more, and that was done by the older IITs hand-holding these newer ones. And then subsequently in 2015, another 6 were started, and these were again done the same way. So we sort of know how to do this. In a very simple analogy, if you take a good cutting from a healthy plant, put it in soil that has been prepared well, you follow the same processes, the same approach, give it the same nutrition, the ambience, the freedom to grow, then you'll get a similar IIT. We have seen this, it's a proven model, and therefore I have no doubt at all in my mind that this IIT Madras campus at Zanzibar will come up equally well and will shine in the coming years. In fact, in my term as director, we started, as I told you in 2016, we started 15-16, we started several new IITs in India. IIT Madras itself was responsible for 2 of them. The current director of one of them is here, IIT Tirupati, my colleague Professor Satyanarayana. We started that campus also in about 3 or 4 months, like this one. So we've been through this before. It's not that we have not done this, and IIT Tirupati is doing very well. So you can all be rest assured, we know how to do this. We had, since the IITs were started with assistance from various countries across the world, we had an international outlook and flavor right from the beginning. There have always been faculty from those countries visiting our institutions, and there have been the early faculty of our institutes went very often to those countries for their PhDs or for their postdoc training. But as India grew, all economic growth follows an exponential model. It's only the time for doubling that may vary from country to country. So you enter a phase where you enter the hockey stick part of the growth phase, and that happened in India, has been happening in the last decade or so. So we are seeing rapid growth in all spheres, including the university system, the IITs and so on. So now the internationalization in the IIT system and IIT Madras is quite different. We actually now have a lot of collaborative research going on with universities across the world. We have joint PhD programs. We have students coming to our campus in Chennai to spend extended periods of time. We have foreign students enrolled in our programs, but even more than that, we have students coming in joint programs and our students going elsewhere in joint programs. This is now very deep and multifaceted relationships, and it's growing very rapidly. For IIT Madras, this phase where we actually step out and set up a campus elsewhere in the world is a new experience, and we're very, very excited about it and very determined to make sure that we do a great job, and as my predecessor just mentioned, leave it as a shining example for replicating it all over the world. It's very important to internationalize because these are universities. The more diversity we have in student body, in the faculty, in the coming and going of people from industry and so on, the more you get new ideas, the more you get innovation, the more you're able to generate value from this knowledge economy. And therefore, it's very heartening that from day one, the Zanzibar campus is highly internationalized. It's a very good mix, and I think this is going to become even better as more students from other countries come here. This is very important. We were not able to do this in the initial decades in India, given the state of economic growth we were in. Of course, India is a large country. When I was a student at IIT Madras, just meeting students from all over the country in those days at the campus was itself a
mind-expanding experience. So, but still, we didn't get the opportunity to have students from all over the world. But I think this is a very good beginning, that from day one, the Zanzibar campus will have a healthy mix of students, and I'm sure the administration will make all efforts to bring in even more diversity, and this will really benefit this campus. And when the new I'm looking forward to the day when the new campus is ready on the plot where the foundation stone was just laid today by His Excellency. It's a great opportunity to build a campus for the 21st century that takes into account the huge changes in education that my predecessor alluded to, particularly the big impact of hybrid learning, online learning, and so on. I think the capability of, or the impact that a campus of that size can have is much, much more than what it would have had 30 or 40 years ago. I'm sure the campus will be developed keeping that in mind, and I hope to see this campus become an international hub, and a hub that actually becomes a focus for the growth of Africa, the growth of Zanzibar, the growth of Tanzania, the growth of Africa. We really look forward to being a part of this, and I pray that this endeavor meets with great success. I want to congratulate my colleagues who have come here and got all this ready in a matter of few months. When I was told about the time frame a few months ago back in Chennai, I was not skeptical, because I told you we've done it before, but not at such a great distance. Tirupati is just 150 kilometers from Chennai, so I was a little concerned, but I think they pulled it off very well. My congratulations to the team. My congratulations to the government here in Zanzibar for doing all that is necessary to get this campus ready in such a short time. And I really look forward to the first batch graduating from here 4 years from now. Well, 2 years from now you'll get the master's students graduating, and 4 years from now we'll get the pioneer undergraduate batch graduating from the IIT Madras campus at Zanzibar. Best wishes to everybody, and thank you very much. Thank you very much. Makofi mengi sana kwa Professor Bhaskar Ramamurthy. I will soon be inviting, just stay put please, Professor Priti Agalayam, yeye ni mkurugenzi mtendaji wa IIT Madras. I just want to say one thing to underline a point made by Professor Anand, that how impressed he was with the pace of building this facility here. The memorandum of understanding was signed in July, so it was only 4 months. This shows the commitment and the determination that the President and his team has in taking Zanzibar to a totally different level. Professor Priti, please. Thank you very much. Your Excellency President Dr. Ali Muini, Madam First Lady, my friend Honorable Leila Minister, all the dignitaries on stage and the audience, Habari za Subuhi, Vanakkam, good morning. It's my honor to welcome all of you to IIT Madras's beautifully appointed campus here in Bweleo, Zanzibar. Karibu IIT Madras, Zanzibar. IIT Madras has a long tradition of academic and research excellence. As an institution, we are constantly evolving, innovating, and growing. We were founded in 1959, as mentioned before, in a partnership between the Indian and German governments. Our principles of academic rigor, unwavering adherence to the scientific process, and community building through meaningful education and research have been part of the DNA from the get-go. Today, IIT Madras is an autonomous academic institution granting degrees at the undergraduate, postgraduate, and PhD levels across nearly 20 domains in science, engineering, business, and the social sciences. We are ranked #1 among engineering institutions in India for the past 8 years. IIT Madras Chennai 650-acre campus is home to 10,000 students, 700 academic faculty, and 200 staff who all call it home. Visit with us in Chennai and explore the unique manner in which state-of-the-art technology labs are integrated into the natural beauty of our land. Our 50,000 strong alumni are world leaders
and as CEOs, managing directors, presidents of corporates, other academic institutions, companies, big and small. They're indomitable forces. Distinguished leaders of IIT Madras, including Professors Anant and Bhaskar Ramurthy, who spoke before me, and the current director, Professor Kamakoti, who is joining us online on this occasion, have put us on a tremendous path to success by setting a grand vision for the institution. The globalization strategy of IIT Madras, articulated by them, has been instrumental in bringing us together here today. Several international students are part of the IITM ecosystem, and there is significant mobility of faculty, research scholars and students between our Chennai campus and several academic partners internationally. The Zanzibar campus is an unprecedented step forward for IITM. IITM Zanzibar is India's first IIT campus abroad. It is a historic moment indeed today for our countries. Let me express our team's heartfelt gratitude to His Excellency the President Dr. Moini. Sir, your personal involvement and guidance through this project has been phenomenal, and there are no words from the bottom of our moyoni, from our hearts to you. Of course, the Honorable Minister of Education, Ms. Leila Mohammad Musa, all the members of the team on this wonderful island, you welcomed us with such warmth. Special gratitude to Sri Binay Pradhan, the High Commissioner of India to Tanzania, and his team for standing with us every step of the way. Thank you, sir. The IIT Madras Zanzibar campus has started on a very positive and high note with a batch of 45 students from diverse backgrounds, a distinguished faculty team of a dozen, and dedicated and caring staff who serve as our backbone. The digital-first campus is equipped with state-of-the-art facilities, including fully smart classrooms, mobile app-based administration and learning management systems, and a vibrant hostel and dining facility for students. It is envisioned to grow as a hub for interdisciplinary academics, impactful research and consultancy, and remarkable innovation. Upholding our friendly relations with the communities around us is extremely important to us, and we are happy to have this occasion to invite all of you to this, our new home. IITM Zanzibar will serve the needs of the region in interdisciplinary STEM education, scientific research, and technological innovations for nation building. Currently, the campus offers undergraduate and graduate programs in data science and artificial intelligence. In future years, the student and faculty strength will grow and additional programs will be added based on need. The roadmap for the institution represents an accelerated growth plan focusing on interdisciplinary undergraduate programs, niche postgraduate programs, and skilling and industry-facing studies as well. We have a special place in our hearts for student-led innovation, and we will create opportunities for bright young minds to come together to develop unique solutions to challenging world problems. The IITs are research hotbeds, and the faculty and students of IITM Zanzibar will dedicate significant time to exploring research ideas, publishing papers, developing technology, driving policy, and impacting the region in a positive and sustainable way. The team that we have put together here is fantastic, and the grand vision and growth plan for IITM Zanzibar will be held by them in a visible and lasting manner in very short order, starting today. As the Dean and Founding Director in charge of the IIT Madras Zanzibar campus, I once again welcome you to meet our students, faculty and staff and enjoy your hospitality. The gratitude that wells in our hearts for all of you present here today for the faith reposed in us is immeasurable. To the first cohort of students who sit proudly in the audience, I want to say this to you. You are remarkable. You will change the world. We will leave no stone unturned as we work to ensure grand success for this small yet mighty institution. I thank you for your attention and end with the assurance that at IITM Zanzibar, we will together do incredible things. Makofi jamani, asante sana. Thank you very much, Professor Pretty. Thank you, namaste, asante sana. Asante sana. We've talked about the speed of how this facility was set up. I'm really impressed by the speed of
the way Professor Priti has managed to pick up the Swahili words. I mean, this is just incredible, my word. And I do believe when the time comes, we're opening the new facility on the other side, you'll do your speech in Swahili. That's a challenge that I'm giving you. Asante sana. Na sasa tupate wimbo wa ukaribisho kutoka kwa wanafunzi wa shule ya msingi Mkunazini. These students are going to perform a kiaso. It's a traditional song from Pemba. And as you know, I mean, the geography of Zanzibar is a string of islands, but with two major islands, that is Pemba and Unguja. We are in Unguja, by the way. So this is from Pemba. Karibuni sana vijana. A big hand for them, please. Makofi jamani, tuwakaribishe. Karibuni Zanzibar, Tanzania. Karibuni wageni wetu katika visiwa vyetu. Karibuni wageni wetu katika visiwa vyetu. IITM twaizindua chini ya rais Mwinyi ameamua kuileta hapa kwetu Tanzania. IITM twaizindua chini ya rais Mwinyi ameamua kuileta hapa kwetu twajivunia.
Makofi mengi sana jamani kwa vijana wetu kutoka Mkunazini shule ya msingi. Asanteni sana, makofi mengine jamani kwa vijana wetu wa Mkunazini. The confidence, my word, I think it's because of what we're doing here today. Their academic future is so bright that they look so happy. That was the Kiaso from Pemba, performed by the students from Mkunazini Primary School. I'm going to kindly invite Honorable Binaya Srikanta Pradhan, who is the High Commissioner of the India High Commissioner to the United Republic of Tanzania. Karibu sana. His Excellency Dr. Hussein Ali Muini, President of Zanzibar, Her Excellency First Lady Madam Mariam Muini, Speaker of the House of Representatives His Excellency Jubair Ali Maudid, the Chief Justice of Zanzibar, the Attorney General, the other ministers, members of House of Representatives, my senior colleague Ambassador Puneet Kundal, Deputy Permanent Secretary from Ministry of External Affairs from New Delhi, the two former Honorable Directors, Professor Anant and Professor Ramamurthy from IIT Chennai, other staff members from IIT Chennai who are visiting here, Dr. Preeti Aghalayam, Director of the IIT Zanzibar campus, the Consul General of India, Dr. Praveen, other distinguished guests, ladies and gentlemen. Salam alaikum, Habarija, Asubuhi, Namaskar. For me, today is an emotional moment. This is, of course, historic like everybody else is saying, and it's historic for many reasons. It's not historic only for the fact that this is the first time IIT has come outside India, and this happens to be the first overseas campus of IIT outside India. But it is also historic for the fact that when you look at the speed at which it was implemented, in 120 days you are having a state of the campus ready. In exactly on 5th of July, we were signing the MOU in the august presence of His Excellency the President and the Foreign Minister of India. And in 120 days, not only, as I said, the state-of-art campus is ready, we have students selected from different countries passing through 3-stage screening process, and these are the brightest among the brightest students who are selected in this 120 days, and we are having most well-equipped state-of-the-art campus which is already providing them education since 24th of October. So today is a historic day because it is also bringing educational bondage between India and Tanzania, specifically India and Zanzibar. And I would say that this day would not only be remembered as an educational achievement, but it would be remembered as one of the biggest projects that India and Tanzania, India and Zanzibar have ever done. At a different level, you can also see at a lighter note, the Permanent Secretary, my friend Honorable Khamis Syed, holding an Indian flag, and you can see Professor Raghu, the Dean of International Education, possessively keeping a Tanzanian flag in his pocket. This is the Connect Excellency that we are developing today, and you can see behind the yellow T-shirt wearing students, the students from Zanzibar, students from India, they are mingling with each other, they are staying today. So this is a different connect that we are developing. Of course, the education connect goes long back. On the dais, I can see the regional commissioner having Indian educational connection. We have honorable speaker having Indian educational connection. I saw the representative of Ministry of Foreign Affairs speaking good Hindi with me. So we, like the Prime Minister of India last month told Her Excellency the President of Tanzania, the Prime Minister of India said that when he was a young child in the state of Gujarat, even before he heard the name of United States and United Kingdom,
he had heard the name of Zanzibar. Because Excellency, Zanzibar is the confluence of India and Africa. Zanzibar was the point where India came and met Africa, and this was the point from which the Indian traders, Indian diaspora came to not only Eastern Africa, but the whole of Africa. But let me be very honest, it is exceptional, like I said, that this campus took shape, came to a reality in such a short time, but this is undoubtedly the contribution of only one person, that is the leadership of His Excellency President Dr. Hussain Ali Moini. Like Professor Preeti said, going beyond the protocol of his office and his busy schedule, he personally guided, he personally spent time, supervised this project, he interacted with the steering committee, he interacted with the professors visiting from IIT, and he from day one guided the campus and the faculty and the people who were involved in that. And this role played by His Excellency the President will always be well documented and remembered in the chronicle of history about setting up of IIT campus outside India and in Zanzibar. Excellencies and friends, in last 6 decades, the IITs have emerged as a world-class engineering institute of excellence. We all know about the famous IIT alumni doing well everywhere in the world. They are the business leaders, they are the technology leaders, and in many ways, they are also the leaders of the society. They have been providing world-class solution to the developmental challenges being faced in India not only by the government, but also by the society. Their contribution has been transformational, and when it comes to IIT Madras Zanzibar campus, I'm confident that this campus should also be contributing immensely to nation building of Zanzibar and Tanzania. And I remember coming across an article recently in a Tanzanian newspaper that how IIT Zanzibar would be a game changer in Tanzania. I, for one, believe in that projection. His Excellency President mandated from the very first day that the campus should be an international hub for learning and innovation. I am happy that the team under Professor Preeti Agalayam has taken it as a mission and working with zeal and enthusiasm to translate this into reality. I can assure you, Your Excellency, that in few years' time, we will see this campus being counted as one of the best in the globe. Recently, we had a historic visit of President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, to India. During her public remarks on various occasions in India, she appreciated this collaboration between India and Tanzania on IIT. During her bilateral meetings with Prime Minister and President of India, she conveyed her sincere thanks and also support for this project. During the visit, as you would recollect, the two leaders decided to elevate India and Tanzania's relationship to that of a strategic partnership. And I'm happy that it's befitting that the strategic IIT project is located in this new strategic partner of India in Africa. Let me take this opportunity to convey my sincere thanks to the Ministry of Education and Vocational Training of Government of Tanzania and Government of Zanzibar. My special thanks are due to my sister, Honorable Minister of Education, Madam Leila Mohammed Musa. She remained a strong pillar of support for implementing this project and providing all support at every stage. Principal Secretary, Mr. Khamis Said, Deputy Principal Secretary, Madam Wana Amir, Mr. Mahmoud Alawi, the Director of Karume Institute, and the steering committee member, Mr. Hassan. They have worked tirelessly, and if this campus we see in this stage today, it's primarily their hard work and their contribution. My sincere thanks also to my friend, Mr. Ahmad Dibibi, who has been helping us from the very first day in connecting us to various stakeholders, to helping us in resolving issues as and when it come across. In a way, Excellency, the first row that you see here, they have contributed for the success of this IIT. Whether it is Professor Modoi, I remember visiting India last year in November with Madam Minister, or the people sitting in the second row from Tanzanian Educational Regulatory Authority from NACVET. I think this project could happen because of the speed at which they supported us, gave us the approval to do this project. So let me conclude by wishing all the very best to this institute, specifically to the faculty members and to the students.
I will request that if we can have one round, the students, all 45 students standing together, both students who are from Tanzania and students from India, if they can stand together. And as I notice, Excellency, there is also a student from Nepal in the group, and we have a mix of faculty, very experienced faculty, very young faculty. Can I request all the faculty members also to stand up? So, Excellency, they have been here for now 3 weeks. They have been already taking classes, interacting with the students. Please be seated. I also see many familiar faces from Dar es Salaam. These are the business leaders from Indian business community, the principal of Indian school. Can I request all the friends who have come from Dar es Salaam to stand up? So with this, Excellency, let me thank once again for your kind assistance, kind guidance, kind support. And this is a project which is for me, like I said, it's an emotional moment. It's a dream come true. And this I would always remember as a significant achievement of my diplomatic career. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa balozi wa India hapa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Bwana Mheshimiwa Binaya Shrikanta Pradhan. I was just the other day I was speaking to a student from Bihar, and she said when she saw the opportunity to come and study in Zanzibar, she went for it. And I asked her why. She said she wanted to be part of history. Wherever you are part of history now. Karibu sana. May I call upon Mr. Puneet Roy Kundal, who is the Joint Secretary and Deputy Permanent Secretary. He's a representative from the Ministry of External Affairs, the Government of India. Karibu sana. Thank you. Your Excellency, Dr. Hussein Al-Muini, the President of Zanzibar and the Chairman of the Revolutionary Council. Your Excellency Leila Mohammad Musa, Minister of Education. Honorable Speaker Zubair Ali Maulid, Honorable Chief Justice Khamis Ramadan Shaban, my friend Binay, High Commissioner of India, Professor Preeti Agalayam, Consul General of India, other dignitaries, all protocols observed, ladies and gentlemen. Namaskar, a very good morning. I'm honored to come from India to bring the greetings from the Indian leadership, including Prime Minister Modi, as we come together on this momentous occasion. I vividly recall my visit to Zanzibar in July this year, when the MOU for establishing this institute was signed in the august presence of the President. Today, it is a matter of great pride for all of us to witness the inauguration of the first overseas campus of IIT anywhere in the world. When the decision to open IITs outside India was made, it was clear that the first IIT should be established in the global south, further bolstering our commitment expressed under our G20 presidency. Within the global south, Africa emerged as the most trusted and the strategic and perhaps a natural partner for us to do that. The entry of the African Union in the G20 during our presidency is a testament to that commitment, as is the establishment of IIT here in Zanzibar. Zanzibar emerged as a natural choice given our history, culture, cuisine, and now education. This IIT indeed symbolizes the harmonious blend of our shared experiences within India and Africa, and specifically Zanzibar. I would like to once again express our heartfelt gratitude to the visionary leadership of His Excellency Dr. Muini. His unwavering enthusiasm and staunch support have made today's event possible, indeed the establishment of this institution in the very first place. The IITs have been the bedrock of excellence in technical education within India. The vision behind the IITs is undeniably vindicated by the remarkable achievements of its alumni, something that was mentioned by Professor Anand just a few minutes back. Today, as we look around the world, if you look around the Fortune 500 companies, you see that the C-suite in most of these companies, whether it's the CEO or the CTO or the CFO, is invariably from the IITs, and certainly from India.
Excellencies, ladies and gentlemen, I am delighted also to welcome the first batch of the inaugural students in the Bachelor of Science and Master of Technology programs in Data Science and Artificial Intelligence. As I look at their promising faces, I see the future alumni who will steer global technology, who will ignite a startup revolution in Zanzibar, Tanzania, and Africa, and pioneer cutting-edge technologies that will enhance the lives of ordinary people. This has been the motto of the IITs in India throughout their existence. I have no doubt in my mind, and on behalf of the Government of India, that I see IIT Zanzibar as the leading Pan-African institution. I would like to focus on the word Pan-African once again, as the Pan-African institution that will nurture the architects of Africa's rise in the 21st century. I also extend best wishes of the Government of India and my personal wishes to the IIT faculty. As the pioneers of these institutions, I have no doubt in saying that you are the trailblazers, tasked with this with the job of setting the bar of excellence high for the future generations to cross and certainly touch. With the unwavering support of the Government of the United Republic of Tanzania and the Government of Zanzibar, I'm sure of the success of this institution that now represents a shining example of a bilateral cooperation and I can say collaboration. Together, let us script the success story that will resonate across the borders and inspire generations to come. Thank you very much, sir. Thank you very much. Asante sana, Bwana Punit. Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, distinguished guests, Your Excellency, as well, brace yourselves for another big surprise. Karibuni. It's our very own students from Kunazini, once again, with an Indian song. Now, this song is sung in Hindu and Tamil, and it's a very special song which has been composed specifically for this event. It talks about the historic ties we've been talking about here, but as well talking about how happy we all are to be here. Karibuni. तेरा मेरा
बच्चे हम रुके न रुके तो चलो साथ हे कुरका 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 नम परका 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 वान तिल्लुइरा मच्च मिल्ले वान मिल्ले हे कुरका 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 नम परका 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 वान तिल्लुइरा मच्च मिल्ले वान मिल्ले हमने इतिहास रचा है ये रास्ता जो गुना है IITM Zanzibar हाँ ये कॉलेज तो नया है कुरका 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 हमने इतिहास रचा है परका 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 ये रास्ता जो गुना है कुरका 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 IITM Zanzibar परका 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 हाँ ये कॉलेज तो नया है That was fantastic. Another round of applause, please. And now there's going to be a classical dance, I'm told. And the kids, tunaweza kwenda sasa jamani. Vijana wetu kutoka Mkunazini, tucheze tukiwa tunatoka. Tafadhali, ili tuweze kumpisha Anushka anakuja na performance yake ya classic. Part of us, it's always been part of us, the Indian culture. Karibu sana, Anushka.
What a performance. A round of applause. Makofi jamani kwa binti yetu huyu akicheza wimbo huo. Nichukue nafasi hii pia
totally deserves that. Handshake with the president. Anaitwa Anushka, ndio amefanya performance hii. Makofi tafadhali kwa Anushka jamani. Once again, a round of applause to Anushka. That was amazing. Honestly, just want to acknowledge the presence of Professor Musa Asad, who's the former Controller and Auditors General, Deputy Education Minister for Zanzibar, Ali Ghulam, former Chief Secretary, Abdul Hamid Mzee, who's here with us as well, and the District Commissioner for Magharibi B, Hamida Musa Hamis. And now, we're getting closer. I'm going to invite now the one and only Honorable Leila Mohammed Musa, who is our host, so that she can invite our chief guest. Karibu sana, Waziri Leila. Dr. Mwinyi oye! ITM oye! Elimu oye! Asanteni sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Mama Mariam Mwinyi, mke wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Balozi wa India nchini Tanzania, mwakilishi wa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje wa India, Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mwanasheria Mkuu, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi, natambua uwepo wa Katibu Mkuu Kiongozi na Katibu wa Baraza la Mapinduzi, Profesa Priti, Mkurugenzi Mtendaji wa kampasi ya IT Madrasa Zanzibar, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri sote tuliopo, na muona Mheshimiwa Waziri wa Afya na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Elimu na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ardhi. Natambua uwepo pia waheshimiwa mabalozi mbalimbali na wawakilishi wao ambao wanawakilisha nchi mbalimbali. Natambua pia uwepo wakilishi wa mawaziri wa elimu ambao wanawakilisha mawaziri mbalimbali wa elimu, makatibu wakuu mbalimbali waliopo wakiongozwa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu na Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa upande wa Tanzania Bara, mwenyekiti wa bodi ya ITTM Madrasa Profesa Mohamed Shehe na wajumbe wako na kuoneni hapo mbele. Natambua uwepo wa viongozi mbalimbali wa taasisi za serikali na taasisi binafsi na mashirika ya kimaendeleo yaliyopo Tanzania. Natambua uwepo pia waheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Dimani na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Dimani, wakuu wa vyombo vya ulinzi, maprofesa wote tuliopo hapa wa ITT Madrasa campus ya Zanzibar na bila shaka campus ya ITT Madrasa nchini India. Natambua uwepo pia wa steering committee ambayo ndio imetufanya leo tusimame hapa tukiwa tumependeza. Natambua pia uwepo wa wanafunzi wa vyuo vikuu na wakuu wao wa vyuo vikuu vya Tanzania vya ndani, lakini na wanafunzi wenyeji wa ITT Madrasa. Natambua pia uwepo kwa wakurugenzi mbalimbali kutoka Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali na wizara mbalimbali ikiwemo Wizara ya Afya. Natambua uwepo wa wenyeji wetu, viongozi mbalimbali wa shehia hii ya Dimani na wazee wa Dimani wapo hapa na Bweleo pia. Natambua uwepo pia wa wananchi mbalimbali waliohudhuria, mabibi na mabwana, waandishi wa habari, assalamu alaikum. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama leo hii tarehe
6 mwezi wa 11 2023 katika eneo hili la Bweleo kwa ajili ya shughuli hii ya uzinduzi wa taasisi kubwa duniani ambayo historia tumeiandika Zanzibar. Mheshimiwa Rais, MC ameniambia jukumu langu ni kukukaribisha wewe, lakini kwa ruhusa yako na kwa muktadha wa shughuli hii naomba niseme machache kabla ya kukukaribisha rasmi. Mheshimiwa Rais, nichukue fursa hii kukushukuru wewe binafsi kwa kukubali kuja leo hii kuungana na sisi kutuzindulia rasmi taasisi hii ya Indian Institute of Technology Madrasa campus ya Zanzibar. Tunajua una majukumu mengi na makubwa, lakini kutuunga mkono sisi umetupa heshima kubwa na umetutia moyo sana sana sana, lakini umeonyesha imani yako kwa sekta ya elimu na nia yako ya kuiongoza sekta ya elimu kimaendeleo. Mheshimiwa Rais, kuanzishwa kwa taasisi hii walionitangulia walishaeleza. Nataka hadhara hii ijue bila ya msimamo wa Mheshimiwa Rais wetu, bila ya maamuzi magumu ya Mheshimiwa Rais wetu, ingalibakia historia ya kuanzishwa kwa kampasi hii Zanzibar. Hilo lazima waliopo hapa Mheshimiwa Rais wajue. Mheshimiwa Rais amekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha anafanikisha jitihada hizi usiku mchana ili kampasi hii iwepo na iwe na viwango sawa sawa na IT Madrasa. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa maongozo yako, kwa sapoti yako kubwa ambayo umetupa sisi sekta ya elimu katika kuliwafikisha hili. Mara ya mwanzo Mheshimiwa unatuletea agizo Wizara ya Elimu tusimamie kuanzishwa chuo hichi, ilikuwa mwezi Novemba, nakumbuka tarehe 14 Novemba. Na ukataka niende India ambapo nilisafiri tarehe 17 ili chuo hichi kianzwe. Kwa hiyo first discussion ambayo ndio mwanzo tunasema inaanza kuanzishwa kwa chuo hichi tulianza Novemba mwaka jana. Wakati nakutana na timu ya IT Madrasa India, nilipofika wakanambia, Mheshimiwa, sisi tumeshakubaliana na Mheshimiwa Rais na alishatuambia kama anataka mwakani tuanze kufundisha Zanzibar. Kwa hiyo kama umekuja huku uondoke na work plan ambayo tutaenda kuitekeleza kwa pamoja ili mwisho wa siku Oktoba 2023 chuo hichi kianze. Ilikuwa si rahisi. Na udogo wangu huu nilizidi kuwa mdogo kwa kweli. Lakini alhamdulillah support ya Mheshimiwa Rais ilikuwa kubwa sana kwetu na alitupa comfort na trust ya kutuaminisha kama tunaweza na tunaweza kulisimamia hili. Mheshimiwa, tunakushukuru. Tunakushukuru sana sana sana. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwezidishia hekima na busara katika kutuongoza sisi wasaidizi wako katika kutekeleza yale ambayo ni vipaumbele vyako kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipekee pia nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Amekuwa ni rais ambaye diplomasia ya taifa la Tanzania inakuwa kwa sababu ya jitihada mbalimbali ambazo wamekuwa wakizichukua mkishirikiana kwa pamoja, na ndio maana marais wetu nyinyi wawili mumeongeza imani kwa nchi zote rafiki duniani kuwa na imani na Tanzania, kuwa na imani Zanzibar, na ndio maana leo tunaanzisha taasisi hii hapa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, taasisi hii ilishatolewa maelezo, lakini naamini ilitolewa maelezo kwa Kiingereza. Maprofesa wote waliokuja hapa walieleza taasisi hii ni ya kwanza kwa ubora nchini India kuliko ni vyuo vyote tunavyovijua. That is the best university ranked. Lakini katika masuala ya teknolojia pia ni first ranked katika nchi ya India. Tukija kwa general kwa dunia tunasema ni chuo kama 253. Lakini ukiangalia vyuo vyetu Tanzania vyote tulivyonavyo vinaanza katika hadhi ya dunia ni 1000 na. Kwa hiyo hichi ikiwa ni cha 200 kwa dunia nzima, we are very far, very far. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea neema hii katika visiwa vyetu. Mheshimiwa Rais, kwa mwaka huu ni wanafunzi 46 ambao wameanza na programu ambazo zimeanza kufundishwa ni degree ya kwanza na degree ya pili katika fani ya data science and artificial intelligence. Ni habari njema na za kufurahisha
kwamba katika wanafunzi hawa 46, 21 ni Watanzania. Haijawahi kutokea katika historia ya taifa hili. Na ni habari njema kwamba Profesa Priti ananiambia kwamba wanafunzi wa Tanzania they are good and very competent na wanakompiti duniani kote. Utaratibu wa kupatikana kwa wanafunzi hawa katika chuo hichi kilitangazwa katika website yao ya chuo. Wanafunzi wakaomba online, wakafanyiwa interview online, na wakaja maprofesa Zanzibar wakawahoji physically. Lakini sio tu kama waliohoji wa Tanzania, waliohoji wanafunzi mbalimbali duniani. Karibu wanafunzi 4,000 waliomba kwa ajili ya kujiunga hapa. 400 waliomba kwa ajili ya kujiunga kampasi hii. Baada ya mchujo mkubwa wakapatikana wanafunzi 70. Lakini kwa sababu ya upya na changamoto mbalimbali za kimifumo ya uwezeshaji wa baadhi ya wanafunzi wakadrop dakika la mwisho, tukabakia na wanafunzi 46. Huu ni mwanzo mzuri ambao tumeanza, Mheshimiwa Rais, na tunaahidi tutauendeleza. Mheshimiwa Rais, chuo hichi kiko sehemu ya Bweleo, kipo Tanzania. Katika kuhakikisha usalama wa wananchi, nataka nitoe salamu za wazee wa Bweleo. Waliniambia kama kamwambie Mheshimiwa Rais tunamshukuru sana. Ametuletea neema ya chuo hichi katika kijiji chetu. Bweleo tulikuwa hatuko kwenye ramani ya dunia, lakini leo tutaonekana. Walichoniahidi ni kuwa watakuwa majirani wema na wanafunzi wote wa kigeni ambao wako hapa na wanasoma. Hiyo ndo ahadi yao kwao. Wakasema usalama wao watahakikisha upo, na watahakikisha wanawapa mashirikiano na wasajione wageni katika visiwa hivi vya Zanzibar. Kama ilivyo kawaida, ukarimu ni mila na desturi za Wazanzibari na Watanzania. Kwa hiyo na wao wameahidi hilo. Nataka niwathibitishie umati huu uliopo kwamba wanafunzi wote bila shaka na maprofesa wote wageni ambao wako hapa wako katika mikono salama katika eneo hili la Bweleo. Mheshimiwa Rais, tumefanya ziara na umeona miundombinu mbalimbali ya kisasa ambayo ipo katika chuo hichi. Tukushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuhakikisha kuwa chuo hichi kinakuwa na standard more than. Mimi nimemwambia Profesa Priti wajipange huko, lakini kwa tulivyojipanga Zanzibar na Tanzania, tutahakikisha chuo hichi kinakuwa na ubora zaidi kulikoni hivyo vyuo vyote walivyonavyo huko India. Kwa hiyo wajipange vizuri kwa sababu kasi yetu ni nzuri. Mheshimiwa, kufanyika kwa haya yote kuna jitihada ya watu ambao wamefanya, na nitakuwa mwizi wa shukurani kama hapa sitowashukuru. Mbali na wewe binafsi Mheshimiwa kutuwezesha kifedha, kutuwezesha ushauri, kutuwezesha kila kitu kwa ajili ya kufanyika kwa hili, lakini Mheshimiwa balozi wa India alikuwa mstari wa mbele. Tumekuwa tunafanya kazi, amekuwa part and parcel ya Wizara ya Elimu. Sasa tunafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha hili linafanikiwa, na kweli leo historia imeandikwa. Lakini kwa kipekee pia Mheshimiwa, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Tanzania Bara, ikiwemo pamoja na taasisi zake zinazotoa registration ya vyuo TCU na NACTE. Manake mwanzo lilipokuja wazo chuo kinataka kuanzishwa, kinaanzishwa satellite, sio local university, sio local institution, idhani international institution. Tunafanyaje? Taratibu za nchi zinasemaje na vitu kama hivyo. Utaratibu wa chuo hichi, wanafunzi wanasoma mitaala ambayo inafundishwa India, na vyeti ambavyo watapewa ni vyuo ambavyo vimesainiwa na vinatolewa na taasisi ya India, sio hapa Tanzania. Niwashukuru sana Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Sayansi na Teknolojia. Tangu mara ya mwanzo tulipoanza safari hii tulikuwa naye na timu yake. Washauri wetu wakubwa TCU na NACTE walitushauri vizuri na wakatuonyesha njia. Lakini timu mzima ya ITTM Madrasa wakiongezwa na Global Dean of the Global Exchange Program na timu yake walituongoza vizuri sana. Lakini wakipekee kabisa Mheshimiwa, haya yote yasingaliwezekana pia bila ya timu ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar. Mheshimiwa, timu imefanya kazi kubwa na imesimamia vyema kufanikisha hili. Lakini yote hayo, mastering wa mchezo huu ni steering committee, naomba msimame. Professors, yes, you have to stand. Team of steering committee. Mheshimiwa, hapa Zanzibar si ni wapenzi wa movie za Kihindi. Huwa kuna mtu tunamwita steering. Hawa ndio mastering wetu ambao leo wametusimamisha hapa. Naomba tuwapigie makofi tafadhali.
Mheshimiwa ni mixture steering committee hii, Professor Priti, 3 members from India and 3 members from Tanzania. Lakini nataka nikwambie wamefanya kazi, ilikuwa ni vita. Wanagombana, baadhi ya wakati wanafurahi, baadhi ya wakati wananuniana, lakini linaenda na leo limefika hivi. Kwa kweli tunawashukuru sana. Hatuna maneno ya kuongea ambayo yatatosha kuwasilisha. Wametusaidia sana. Amesema Mheshimiwa Balozi, naomba tukae. Chuo hichi ni miezi mitatu tu, kwa sababu tumesign Julai, ilikuwa imeisha August, September, Oktoba, na Novemba tuko hapa tunazindua. Haikuwa rahisi. Wamefanya kazi ngumu sana wakishirikiana na mainjinia wetu mbalimbali ambao walikuwepo katika site hii. Naamini mwanzo ni mgumu, lakini kila tukiendelea mbele kila kitu kitakuwa sawa na kila kitu kitakuwa kama ambavyo tumetarajia. Mheshimiwa, katika kampasi hii kwa sasa kama makubaliano ambavyo yapo, upande wa serikali ya India ni technical part, masuala ya mitaala, ufundishaji na awarding ya certificate na masuala ya enrollment ya wanafunzi. Lakini na upande wa serikali ni part ya administration, wapo local staff ambao ni wazawa. Naomba tusimame local staff wa IT campus madrasa ambao hatukuajiri wape Mheshimiwa Rais, lakini tulichukua kutoka taasisi mbalimbali kutokana na uzoefu wao, na wapo wameanza kazi rasmi. Lakini pia kwa upande wa maprofesa, kwa upande wa India tayari Mheshimiwa Balozi amesha watambulisha. Naomba itoshe kwa utambulisho ambao wamepewa. Jukumu lao ni kuwafundisha vijana wetu katika ubora na viwango kama ambavyo tumekubaliana. Na sisi serikali tumejicommit. Mheshimiwa, wizara ipo tayari kuendelea kuwasapoti wageni wetu hawa kwa ajili ya kuendelea kufanya kazi zao kwa ufanisi. Lakini kwa sababu kampasi hii ni mpya Mheshimiwa, hapa tuliposimama ni shamiana, tunaweza kulitumia na tipo taasisi mbalimbali hapa. Nitumie fursa hii kuambia katika kampasi hii kuna ukumbi wa kisasa na bora ambao una vifaa vya kisasa. Tukiwa na mikutano yetu tunaweza kuja hapa kwa ajili ya kufanya mikutano ambayo tunayo theater inaingia wageni zaidi ya 100, lakini na hapa zaidi ya 300 mpaka 500 wanaweza kuwa accommodated. Hichi ni kitu kikubwa. Lakini yapo mashirika na taasisi mbalimbali na makampuni mbalimbali hapa. Ni fursa hii waitumie kuja huku kwa ajili ya kuwapa fursa vijana wetu hawa kwa ajili ya kufanya mazoezi mbalimbali katika makampuni yao, ili wazidi kuongezea uwezo pamoja na kuendeleza na kupata fursa ambayo tusingalipata bila ya jitihada ya viongozi wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, sasa kwa heshima na taadhima naomba nikukaribishe rasmi. Lakini kabla ya kukaribisha Mheshimiwa, nimewauliza hapa mbona tuko Zanzibar sijaona ladha ya Zanzibar. Naomba na sorgo kidogo utupe burudani, alafu nitarudi kumkaribisha Mheshimiwa Rais. Asanteni sana kwa kunisikiliza. No
Karibuni Zanzibar, zati Zanzibar. Asante sana. Burudani sasa kwa heshima na taadhima. Baada ya burudani hiyo rasmi, naomba Mheshimiwa Rais nikukaribishe ili uweze kuongea na hadhara hii. Karibu sana. Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Mheshimiwa Lela, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mliopo hapa, Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi, Mheshimiwa Balozi wa India nchini Tanzania, Katibu Mkuu Kiongozi na makatibu wakuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Professor Priti, Director in Charge wa IIT Madras Zanzibar Campus, makamu wakuu wa vyuo vikuu mbalimbali mliopo hapa, watendaji na watumishi wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, wawakilishi wa taasisi za elimu zikiwemo TCU, NACTVET, vyuo vikuu na wengine mliopo, ndugu wanafunzi na wakufunzi wa chuo hiki, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria katika shughuli ya uzinduzi wa kampasi ya taasisi ya India Institute of Technology Madras hapa Zanzibar. Nachukua fursa hii kutoa shukurani kwa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa ushirikiano na wenzao wa India Institute of Technology kwa maandalizi mazuri hadi kufikia hatua hii ya leo ya uzinduzi rasmi wa taasisi hii. Kadhalika napenda kuwashukuru waalikwa wote kwa kuhudhuria katika shughuli hii ambayo ni hatua nyingine ya maendeleo ya sekta ya elimu hapa Zanzibar na ukanda huu wa Afrika ya Mashariki na Kati. Wageni waalikwa na ndugu wananchi, maelezo kuhusiana na wazo la kuanzisha kampasi hii na hatua zilizopitiwa yameshaelezwa kwa urefu na Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar. Aidha, maelezo yanayohusu aina ya taaluma katika chuo hiki na matarajio ya baadaye yameshaelezwa kwa urefu na mkurugenzi wa kampasi hii, yani Director in Charge Professor Priti. Bila ya shaka sote tumeelewa kuwa IITM ni taasisi ya elimu ambayo imeonyesha mafanikio makubwa katika kukuza ujuzi katika teknolojia na uvumbuzi nchini India. Tokea kuanzisha kwake, taasisi hii imekuwa ikitoa wahandisi waliobobea wanaojulikana kwa ubunifu na ujuzi wao katika sekta ya teknolojia na uvumbuzi. Wataalamu wanaohitimu katika taasisi hii wameenea duniani kote na wanatumika katika nchi mbalimbali. Wageni waalikwa na ndugu wananchi, lengo kuu la serikali lililopelekea kuchukua uamuzi wa kuanzisha tawi la IIT hapa Zanzibar kwa kushirikiana na serikali ya India
ni kuleta maendeleo ya nchi yetu na watu wake kielimu, kiuchumi na kijamii. Serikali imeamua kwa makusudi kuanzisha kampasi hii ili kuharakisha utekelezaji wa mipango yetu na kufikia maendeleo yanayotarajiwa. Ili kufikia dira yetu ya mwaka 2050, tunahitaji kuwekeza zaidi katika kuwatayarisha wafanyakazi wenye taaluma na ujuzi wa hali ya juu ili kujenga taifa bora kiuchumi na kijamii. Hatuwezi kufanya mageuzi ya kiuchumi, yani economic transformation, ambayo ndio nguzo ya kwanza ya dira ya Zanzibar ya 2050 bila ya kuwa na wataalamu wenye ujuzi unaohitajika ambao unakwenda sambamba na dunia tunayoishi. Kwa hivyo, kuwepo kwa kampasi ya IIT hapa Zanzibar ni hatua moja kubwa sana ya kuweza kutayarisha mazingira bora ya kufanikisha utekelezaji wa dira yetu ya 2050. Wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana. Kwa sasa serikali inatekeleza mageuzi makubwa ya elimu. Mitaala yetu ya elimu hapa Zanzibar na ya Tanzania kwa ujumla inalenga kujenga ujuzi zaidi ambao utawawezesha wanafunzi kuweza kuyatumia maarifa walioyapata kwa vitendo. Ni matarajio yetu kuwa chuo hiki kitatoa wataalamu mbalimbali hasa katika sekta ya teknolojia na ubunifu. Katika kufikia hayo, tutakuwa tunapiga hatua katika utekelezaji wa malengo ya dunia ya malengo endelevu. Lengo la 4 la malengo endelevu ni upatikanaji wa elimu bora, yani quality education. Hivyo, kuwepo kwa chuo hiki ni hatua moja muhimu ya kuboresha sekta ya elimu, hasa kwa upande wa elimu ya juu na teknolojia. Hivi sasa Zanzibar, Tanzania na Afrika kwa ujumla tuna uhitaji mkubwa wa wataalamu wa teknolojia ili kusaidia kukabiliana na changamoto za kimaendeleo zinazotukabili. Tunaamini kuwa kupitia wataalamu wenye ujuzi wa hali ya juu na watafiti ambao watafundisha katika chuo hiki, wahitimu watakaomaliza hapa watakuwa wamejengewa maarifa na ujuzi unaohitajika duniani. Wahitimu hao wataweza kutatua changamoto zinazokabili sekta mbalimbali zikiwemo nishati, kilimo, afya, elimu, viwanda na nyingine nyingi. Upatikanaji wa wataalamu hawa utasukuma pia katika utekelezaji wa lengo la 9 katika malengo ya dunia ambalo ni la viwanda, ubunifu na miundombinu, yani industry, innovation and infrastructure. Uanzishaji wa kampasi hii utazisogeza karibu fursa za kupata wataalamu ambao watatumika katika viwanda, ubunifu na miundombinu katika nchi yetu na bara la Afrika kwa ujumla. Ndugu waalikwa na ndugu wananchi, mabibi na mabwana, uanzishwaji wa kampasi hii pia utatoa fursa ya ushirikiano kati ya watafiti na wataalamu wa ndani na nje ya nchi. Hali hii itasaidia kuhamasisha uvumbuzi na kuongeza uwezo wetu wa kukabiliana na changamoto za kiteknolojia. Nimejulishwa kuwa kuna utafiti ambao utafanywa katika kampasi hii wa sayansi ya data ambao utadhaminiwa na IIT Madras, kampasi ya India, kwa ajili ya mji wa Zanzibar, yani Data Science Project for Zanzibar City. Tafiti kama hizi zitasaidia sana serikali kufanya maamuzi sahihi na hivyo kuharakisha maendeleo ya taifa letu. Mbali na faida za kielimu, kuwepo kwa kampasi hii hapa Zanzibar kutasaidia kukuza ushirikiano na utamaduni kwa kuishi pamoja watu wa mataifa mbalimbali. Tunategemea mchanganyiko wa wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali utajenga ushirikiano kati yao. Kwa kuanzia, nimearifiwa kuwa kampasi hii itaanza na mchanganyiko wa wanafunzi kutoka Tanzania bara, Zanzibar, India na Nepal. Wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, mipango ya serikali ni kuanza kwa kampasi hii ya muda na baadaye kujenga kampasi ya kudumu ambayo itakuwa na uwezo wa kutoa programu zote zinazotolewa na kampasi mama ya IIT Madras India. Hatua hiyo itatanua zaidi fursa za kitaaluma
na uzalishaji wa wataalamu wengi na wafani nyingi zaidi ili kuleta mafanikio katika taaluma ya teknolojia. Nitoe wito kwa vyuo vya ndani ya nchi kuona kuwa kuwepo kwa chuo hiki hapa Zanzibar ni fursa ya kuanzisha ushirikiano nao ili kukuza uwezo na hadhi ya vyuo vyao. Mpaka sasa naambiwa kuwa kuna vyuo 4 ambavyo tayari vimeshakuwa na MOU na IIT Zanzibar. Vyuo hivyo the University of Birmingham, UK, African School of Economics, Deakin University, Australia, Nigerian University of Technology and Management cha Nigeria. Hivyo vyuo vyetu vya ndani na vyuo vyote vya Afrika vione ushirikiano na IIT utasaidia kunyanyua hadhi ya vyuo vyao na kuwezesha wafanyakazi na wanafunzi wao kupata fursa kubwa zaidi za kitaaluma na kutambulika zaidi duniani. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nichukue fursa hii kipekee kuzitaka taasisi mbalimbali hapa nchini kuimarisha huduma zao ili kuwasaidia wanafunzi na wataalamu wanaoamua kuja katika chuo hiki. Idara ya uhamiaji mna wajibu wa kushughulikia masuala ya visa kwa wanafunzi na wakufunzi ili isiwe kikwazo kwa wahusika. Suala la usalama nalo linahitajika kuimarishwa. Nawapongeza kwa dhati kabisa wanafunzi wote walioomba kujiunga na chuo hiki na wale waliobahatika kuchaguliwa. Serikali itahakikisha inatoa udhamini kwa wanafunzi wengi kadri itakavyowezekana. Napenda kuchukua nafasi hii kuwasihi vijana wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla wasiache fursa hii mwakani. Natoa wito kwa nchi mbalimbali za Afrika na duniani kutumia fursa hii ya kuja kusoma hapa Zanzibar. Tunasema karibuni sana. Kwenu wanafunzi na kutakeni muwe mabalozi wazuri wa nchi yenu kwa kukitangaza chuo hiki, wanafunzi wengi zaidi kutoka mataifa mbalimbali waje wajiunge. Mkiwa katika taasisi hii, mna wajibu wa kufanya juhudi ili muonyeshe uwezo wenu na tuyafikie yale tunayoyatarajia katika uanzishwaji wa kampasi hii. Mategemeo yetu ni kuwa mtachukua nafasi hii kuendeleza hadhi ya chuo hiki na nchi yetu kwa ujumla. Wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, kwa vile kampasi hii ndio kwanza inaanza, naamini kutakuwa na changamoto za hapa na pale. Ni matumaini yangu kuwa uongozi wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali na IIT watakabiliana na changamoto hizo ili chuo kiendelee na kuleta matunda yanayotarajiwa. Nachukua nafasi hii kutoa wito kwa taasisi mbalimbali za Tanzania kuwasaidia na kuwapa udhamini wanafunzi watakaobahatika kujiunga na chuo hiki kwa kadri itakavyowezekana. Kabla ya kumalizia hotuba yangu, napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru kwa dhati kabisa watu wote waliochangia kwa maoni, mipango na utekelezaji katika matayarisho ya kuanzishwa kwa kampasi hii. Shukrani maalum ziende kwa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ubalozi wa India nchini chini ya balozi, tunakushukuru sana Mheshimiwa Balozi, na ubalozi mdogo wa India hapa Zanzibar. Aidha, napenda niwashukuru kamati tendaji ya Zanzibar na India, NACTVET, TCU na wengine wote ambao sitoweza kuwataja mmoja mmoja kwa sababu ya wingi wao. Tunakutakieni nyote kila laheri na tunakushukuruni sana. Sasa kabla sijamaliza, niseme kwamba nilikuwa na ndoto. Moja katika ndoto zangu kwa Zanzibar ni kuifanya Zanzibar kituo cha vyuo vikuu vya kimataifa hapa Zanzibar. Leo nina furaha sana kwa sababu sasa sio ndoto tena. Sasa ni reality. Na kwa kweli katika ndoto yangu hiyo
sikuwahi kufikiria kwamba chuo kikuu cha kwanza kitakachokuja Zanzibar kitakuwa ni miongoni mwa vyuo vikuu bora duniani kama hiki cha IIT. Nataka niwaeleze Wazanzibari na wa Tanzania kwa ujumla kwamba hapa tumefanya kazi nzuri sana ya kukileta chuo hiki hapa, na ni matumaini yangu kwamba vyuo vingine vingi vitafata, lakini kwa ubora hiki ni chuo ambacho ni bora sana duniani. Lakini kama walivyosema walionitangulia kuhusu uharaka wa kuanzisha chuo hiki, mwezi wa Julai ndio tulisaini MOU. Leo mwanzoni mwa Novemba wanafunzi wameshaanza. Kwa wanaojua uanzishaji wa vyuo vikuu, jambo hili halijapata kutokea. Lakini hii ndio spidi ya mambo yanapokwenda hapa Zanzibar. Ukipata tabu ya kuanzisha chochote duniani, we njoo Zanzibar. Sisi hapa tuna kasi ya aina yake. Naona mheshimiwa hapa anasema 5G. Kwa kweli nimefarijika sana kwamba ndani ya miezi mitatu tumeweza kufanya yote haya na leo tunafungua hichi chuo. Lakini kikubwa zaidi, kabla sijafika hapa leo, nilikwenda Fumba kuangalia eneo lililotengwa kwa ajili ya kampasi ya kudumu, zaidi ya eka 250. Nataka nikuhakikishieni kwamba kabla sijamaliza uongozi wangu katika serikali ya Zanzibar, ninataka tuwe na kampasi ya kisasa pale Fumba. Nitapenda tupate ushirikiano wa serikali ya India, lakini kama nchi tutahakikisha sisi wenyewe tunawekeza vya kutosha ili tuwe tuna campus ya aina yake hapa Zanzibar. Shukrani kwa wote, hususan serikali ya India. Ili jambo si dogo ndugu zangu. IIT Madras hawajawahi kuanzisha kampasi nje ya India. Kwa hivyo ukiambiwa nchi ya kwanza waliokwenda kutoka India ni Zanzibar, hili ni jambo kubwa. Tunawashukuru, tunawapongeza. Nataka niseme kwamba hatutowaangusha. Serikali itasimama kuhakikisha hichi chuo kinakuwa bora kama kampasi nyingine zote walizokuwa nazo kule India au zaidi. Nimshukuru Mheshimiwa Balozi, kwa kweli kajitoa sana, kajitahidi sana, kalisimamia jambo hili sana. Asante sana Mheshimiwa Balozi. Kama ulivyosema katika hotuba yako kwamba moja ya achievement zako katika diplomatic career yako ni uanzishaji wa chuo hiki, na mimi nataka niseme hata katika achievement za presidency yangu ni chuo hiki. Mwisho niwashukuru sana steering committee. Tukizungumza miezi mitatu, kazi hiyo imefanywa na steering committee. Nawapongeza sana. Walikuja kwangu wakaniambia, mkitaka kufanya utekelezaji wa jambo hili ufuate sheria ya manunuzi ya umma, hatufiki. Na kweli, maana leo tungekuwa ndo kwanza tunatafuta mshauri elekezi. Nikatoa kibali, nikasema serikali itatoa fedha, tutakupeni fedha, nunueni popote, kuanzia sasa ndani ya miezi mitatu tufungue chuo. Kwa hivyo ninataka nimwambie CAG, nimwambie Zaeka, niwaambie wote, kibali cha kuyafanya haya nimetoa mie.
Na tusipofanya hivi, ndugu zangu, hadithi zitakuwa nyingi. Mwaka mzima watu tunahangaika na utaratibu, mchakato, mambo ambayo hayaishi. Masuala ya utaratibu na michakato yawepo, lakini kwa spidi ya aina yake. Zanzibar tunataka watu wakija kuwekeza, baada ya muda mfupi wao wamepata kila kitu cha kuwekeza. Baada ya kusema hayo, sasa napenda kutamka kwa kampasi ya taasisi ya IIT Madras hapa Zanzibar imezinduliwa rasmi. Asanteni sana kwa kumsikia. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mgeni rasmi, najua umeshatamka, lakini kuna kitendo cha kufanya hapa cha kuashiria uzinduzi rasmi wa kampasi hii. Nitakuomba kwa hisani yako ubonyeze hicho kitufe hapa kwa nguvu kidogo, ili tuweze kuashiria kuzindua rasmi. Yeah. Makofi jamani. Asante sana mheshimiwa. Thank you very much. Mheshimiwa mgeni rasmi Abdulkai, you may be seated. Asante sana, na shughuli ambayo itafuata sasa hivi, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako nitaomba ukabidhi vyeti kwa secretariat ambayo imefanikisha shughuli hii, na ningeomba tu jipange kwa ajili ya utaratibu huo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako utakapokuwa tayari nitakuomba tena usimame ili tuweze kutoa uweze kukabidhi vyeti kwa secretariat ambayo imeweza kufanikisha jambo hili la kihistoria kabisa. Na ningeomba wana secretariat mkae standby kabisa ili kuweza kuja kukabidhiwa. Ni tuanze na Dr. Mwanahamis Adam Amir, tafadhali. Wapige picha. Professor Ramamurthy, please, if you can, for a certificate. Thank you very much. Professor Raghunathan Rangasamy, please. Makofi jamani kwa hii ndio kamati ambayo imefanikisha jambo letu hili leo. Professor Priti Agalayam, mkurugenzi wetu wa chuo huyu, mkurugenzi mtendaji, makofi. Professor Liji Philip. Dr. Mahmoud Abdul Wahab Alawi, tafadhali, makofi jamani. Ndio majembe ya Zanzibar haya. Bwana Idi Ali Idi.
And last but not least, Mr. Abdul Rahman Ali Hassan. Asante sana. Before you sit, Your Excellency, we would, the High Commissioner to Tanzania will hand over a gift. There's two actually. Zawadi mbili hizo kutoka India, na kutakuwa na zawadi nyingine hapa ambayo itatolewa na Professor Priti ambayo atapewa First Lady. Professor, if you can please just come across and hand over a gift to the First Lady. Asante sana. Makofi mengi tafadhali. Mheshimiwa, naomba tukae. Asante sana. Nichukue muda huu pia ku acknowledge the presence of representatives from the Ministry of Education led by Madam Janet Museveni. They are here from Uganda. Asanteni sana, karibuni sana. If you could wave please, representatives from Uganda. Hawa hapa wametoka Uganda, majirani zetu, wamekuja kumwakilisha waziri wa elimu wa Uganda. So what we're going to do now is a photo session. I believe the chairs have been removed at the back. What we're going to do is utaratibu ni kuwa utakuja na utapita hapa na kushuka upande kule baada ya kupiga picha. Na picha ya kwanza, upiga picha mko wapi? Nadhani tutaanza na picha hii ya high table. Halafu nitaomba mawaziri, manaibu wa mawaziri, makatibu wakuu na wakurugenzi ndio mtakuwa watu wa kwanza baada ya picha hii ya meza kuu itakapokamilika. Tafadhali sana. And then after that, I would like to later on, after the cabinet ministers, ambassadors and high commissioners, please, who are here, present here today. And the last ones, and probably not the least, representatives from PBZ and CRDB. Daddy. Rich. Okay. All right. Asanteni sana. Naomba mawaziri wote tuliopo hapa, manaibu mawaziri, wakurugenzi wa taasisi mbalimbali na makatibu wakuu tafadhali. Mawaziri, manaibu mawaziri, makatibu wakuu, manaibu makatibu wakuu, wakurugenzi. Okay, we can do it in two sessions. Tafadhali, naomba ambao tujapanda kwenye meza kuu. Asanteni sana jamani, naomba tushikie upande wa kule na waliosalia naomba tupande kwenye jukwaa tafadhali.
Asante sana, na naomba former CAG tafadhali kwa hisani yako, Musa Asad pamoja na Deputy Education Minister, hapana, former Chief Secretary Abdul Hamad mzee, tafadhali naomba mpande juu na nyinyi mweze kupata picha. Wajumbe wa board members for IITM, tafadhali. Asante sana, tunaomba mabalozi, ambassadors, high commissioners and representatives of any international organizations please step forward and take a photo with the president. Tafadhali. Na mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, haya ilikuwa ni matangazo ya moja kwa moja ufunguzi wa chuo hiki cha India Institute of Technology Madras hapa maeneo ya Bweleo. Hakika mengi yamezungumzwa yaliyokwenda kuakisi mustakabali chanya wa taaluma hii. Hakika ni historia kama vile ambavyo mwenyewe Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi alivyoainisha kwenye speech yake, lakini pia nje ya hapo na balozi wa India nchini Tanzania Honorable Binaya Sri Kanta Prathan akisema kwamba wamekwenda kutimiza kwenye ndoto ambazo kila mmoja kwenye upande wake alikuwa ameliakisi hilo ama alikuwa amejiwekea. Na nikwambie tu kwamba India kwenye upande wa teknolojia wao wamekuwa ni sehemu nzuri kabisa, kwa maana kwamba wameshapiga hatua kubwa kwenye eneo hilo. Ndio maana mataifa yanayoendelea ikiwemo kama Tanzania ambao tupo kwenye ramani ya kati, tunajaribu na sisi pia kuweza kushirikiana na wenzetu, na kudokeza zetu kwamba kwenye kampasi yao duniani kote Zanzibar ndio kampasi ya kwanza kwenye chuo hiki. Lakini kitu kingine cha upekee ni ndani ya miezi mitatu toka pale ambapo walipoweka mkataba wa maridhiano wa mkataba wa kushirikiana kwenye uwepo wa chuo hiki, spidi imekuwa ni kubwa na wamekwenda kwa uharaka mkubwa kabisa chini ya waziri wa elimu Mheshimiwa Leila Mohamed Musa, lakini nje hapo pia na katibu mkuu Maalim Khamis Saidi, wote wakishirikiana watendaji mbalimbali ambao leo hii wanakuja kulifanikisha swala hili la kitaifa kwa namna ya upekee kabisa. Lakini pasina shaka umekuwa ukiona kitajwa mara kwa mara Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa maana kwamba kwenye eneo la kidiplomasia limezidi kufunguka. Ushirikiano umekuwa ni mkubwa kwa pande zote mbili kwa mataifa haya ya India, Tanzania pamoja na Zanzibar, na ndio maana wakawapata uwepesi mkubwa wa kuja kuwekeza kwenye eneo hili. Zoezi linaloendelea hivi sasa ni la upigaji wa picha, kwa maana kwamba picha za ukumbusho ndio zoezi ambalo linaendelea. Lakini nje ya hapo kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais ambaye ndio mgeni rasmi Dr. Hussein Mwinyi amesema kwamba kule Fumba
kutakwenda kujengwa campus kubwa na ya kisasa ambayo inakwenda kuakisi uhifadhi ama kuwapatia huduma iliyokuwa bora wanafunzi hawa waliopo hivi sasa, lakini pia na hata hapo kwa baadaye, kwa maana kwamba kwenye kuongeza ukubwa wa utoaji wa taaluma katika eneo hilo. Na ni kudokeze tu kwamba mtazamaji, ili taifa lipate kuendelea kwa sasa, si tu kwamba kuwa na taaluma ama kuona vijana ambao walikuwa waliosoma, bali tunasema pia kuwa na vyuo ambavyo vinakwenda kuzalisha hiyo teknolojia yenyewe. Na ukiweza kuangalia teknolojia ndio kila kitu, dunia imehama, ipo kwenye eneo hilo la teknolojia, na ndio kitu pekee ambacho sasa tunahama huko, utumiaji wa masuala ya kidijitali, masuala ya tehama na mambo mengine mengi ambayo yanakwenda kwa kisi ukubwa wa eneo hilo. Ni kudokeze tu pia mtazamaji ambaye unatufuatilia popote pale ambapo ulipo, wakati wa burudani tulishuhudia vijana kutoka Mkunazini, na wao walipata bahati ya kuja kutumbuiza kwenye hafla hii, na ni moja kati ya vitu ambavyo vilipokelewa kwa shangwe kubwa, na wao wageni wakifurahika kwa kiasi kikubwa. Miongoni mwa watu ambao walibahatika kuzungumza ni mwakilishi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya serikali ya India, Mr. Punit Roy Kunda. Pia ameahidi kuendeleza mashirikiano katika eneo hilo kwa ukubwa wake na namna ambavyo watakavyoweza kupata msaada huo. Na ni dokeze tu mtazamaji ambaye wakati huu tupo pamoja kwenye hafla hii, nje ya mambo hayo yote ambayo unayaona, Mheshimiwa Rais ameahidi kuendelea kushirikiana na ama kuhakikisha kwamba vyuo mbalimbali vinakuja kufungua matawi hapa na kuongeza ukubwa wake, lakini akiwataka sasa Wizara ya Elimu, kwa maana kwamba wasimamiaji wa vyuo mbalimbali na wao kufungua fursa ya kuja kushirikiana na chuo hiki ambacho kwa hakika kimeshafungua milango na kukubali kuja kushiriki hapa. Asanteni sana, nashukuru sana wawakilishi wa PBZ walioweka ATM na CRDB kwa hapo. Na mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, wakati tukiwa tunaendelea na hafla hii ambayo kwa hakika tunasema imefika kikomo, kwa maana kwamba sasa mambo ni mengi, lakini haya yote yanaingia kwenye sekta ama kwenye swala zima la maendeleo, na maendeleo yana uwanda mkubwa. Ambao wameshiriki kwenye hafla hii, atajitambulisha jina lake na anatokea wapi? Mimi kwa jina naitwa Hamis Haji Omar, ni mwanasheria wa Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu ya Zanzibar. Haya, asante sana. Leo tumezindua hapa, Mheshimiwa Rais amezindua chuo hiki ama campus kwa upande wa ITTM ambao wamejikita kwenye swala zima la masuala ya teknolojia, na ni fahari kwa upande wa Zanzibar. Ukiwa kama mdau mkubwa wa masuala ya elimu, ili kwa unalitazama kwa jicho gani? Asante sana. Kwa hakika ni mapinduzi makubwa sana ya elimu kwa upande wa Zanzibar. Kama ulivyokwisha kusikia kwamba hichi chuo kimekuja kuanzishwa Zanzibar kwa Afrika nzima, ni kwa ulimwengu mzima, ndio kwanza mara ndo eneo pekee la Zanzibar kimekuja kuanzishwa kampasi ya Zanzibar. Kwa hivyo ni mapinduzi sana makubwa sana kwa upande wa elimu, na tunampongeza sana kwa dhati sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr.
Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuleta mapinduzi haya, na ni mategemeo yetu ni kwamba sasa Zanzibar tunapaa kielimu na tutapaa sana sana, na tunajaribu kuambia vijana wanafunzi kwamba sasa hivi wakati umefika. Sasa hivi Mheshimiwa Rais ana ndoto kubwa ambazo sasa hivi zimetimia. Kwa hivyo wanafunzi wajipange, wahakikishe kwamba hizi nafasi, fursa ambazo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar anazileta wazichukue na wazitawale vijana wetu wa Zanzibar. Kwenye sekta ya elimu mna nafasi kubwa sana kuzungumza na vijana. Ushauri wako kwa vijana kujikita kwenye eneo hili la teknolojia ambalo ndio eneo mama kwa sasa duniani kote, watu wanajikita huko kwa ambapo ni fursa ipo kubwa sana. Wenzetu tazama ambavyo wanavyoitumia. Rai yako kwa vijana ni ipi? Asante sana ndugu mtangazaji, na kwa hakika nawaambia vijana kwamba sasa hivi milango imefunguliwa na wazitumie hizi fursa, na kwa upande wetu kama Wizara ya Elimu tutahakikisha kwamba tunatoa elimu kwa vijana kwamba wapendelee kusoma maeneo ambayo watakuja kuchukua nafasi zitakazoishi, ni maeneo ya IT, ni maeneo ya teknolojia. Sasa hivi dunia inakwenda kwa kasi, kwa hivyo vijana wetu kwamba vijana wa Zanzibar wajipange, wahakikisha kwamba hizi nafasi wanazichukua na wanazitumia. Upo kwenye bodi ya mikopo, hali ipoje kwenye? Asante sana. Kwa upande wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu Zanzibar, sisi ni wadau wakubwa sana wa kuwakiwezesha chuo hichi, kwa sababu tuna takriban wanafunzi 17 wa Zanzibari ambao tumewasponsor kusoma katika chuo hichi. Kwa hivyo tumechukua nafasi hii kuwakumbusha vijana ambao tumewasponsor wamheshimishe Mheshimiwa Rais na waheshimishe nchi. Nikushukuru. Asante sana. Ni miongoni mwa wadau ambao nao wamekuja kushiriki kwenye hafla hii. Kila mmoja anaweza kuzungumza kwa namna ambavyo vile yeye anavyoweza kuona, na tunakwenda kukamilisha hilo. Watu ni wengi sana ambao wamejitokeza kwenye eneo hili. Tumemwona pia Bi Aida, nadhani tuweza kuzungumza kwa wakati mwitazame namna ambavyo hafla inavyoendelea. Tutazungumza kadri ambavyo watu watakapokuja kuwa tukiwapata kwenye eneo hili. Steering committee. So this is the team that made this dream happen. Steering committee, karibuni sana. Karibuni sana. Haya, wanafunzi wa vyuo vikuu tafadhali, nimedokezwa hapa vyuo vingine mbalimbali, tafadhali jioni haraka kabisa tumalize shughuli hii ya kupiga picha. Najua rais ni ndugu sana, mheshimiwa, nashukuru sana, really appreciate for your patience. ya wawekezaji ambao na wao wanakwenda kupiga picha hiyo ukumbusho ufanyabiashara. Hakika shughuli imefana. Hali ya hewa ilikuwa ni mvua, lakini nje hapo pia inaendelea kuleta taswira nzuri kabisa. Matangazo moja kwa moja kutoka maeneo ya Bweleo hii leo.
hii ukienda kuitazama kwenye moja kati ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, Dr. Hussein Mwinyi amekwenda kuakisi kwenye sekta ya elimu, na vipaumbele vyake vikuu ni kwenye elimu, mbali tu ya kujenga majengo hayo ya shule za ghorofa, lakini pia kuongeza idadi ya walimu kwenye ngazi ya shule ya msingi na sekondari, lakini hata kwenye upande wa elimu ya vyuo pia yenyewe pia ameliakisi kwa kubwa hiyo. Lakini kwenye eneo lingine, kwenye eneo la afya, nalo limeguswa kwenye eneo la afya. Kwa hiyo unaona namna ambavyo limekuwa lina ukubwa wa upekee kabisa, mtazamaji ambaye unatufuatilia moja kwa moja. Sasa ukitazama maeneo hayo makuu mawili, kwa maana kwamba elimu na afya ndio maeneo na miundombinu, kwa maana kwamba ya barabara, maeneo ambayo taifa lote ambalo linahitaji kuendelea linahitaji kutupiwa jicho kwenye upande huo ambao kwa hakika ni mkubwa sana, ukijaribu kulitazama. Hakika watu ni wengi sana. Habari yako? Nzuri. Mambo vipi? Safi tu za kazi. Naitwa nani na umetokea wapi? Sogea hapa. Naitwa Jabi, ni mtumishi wizara ya elimu. Wizara ya ni mdau mkubwa wa elimu, bila shaka ndio eneo ambao umetoka chuo hiki. Fursa kwa vijana ambaye nakwenda kuakisi kwenye eneo la teknolojia. Unalipi la kusema? Mimi la kwanza napongeza wanafunzi wa Zanzibar ambao wamepeleka kwenye hichi chuo, kwa sababu kitapa fursa ya kujifunza teknolojia mpya ambayo itakuwa na faida katika jamii yetu kiujumla. Kwa pia nahamasisha vijana watumie fursa hii kujiunga na hichi chuo katika intake itakayokuja ili wawe wengi zaidi. Asante. Sawa, watu ni wengi sana tutazungumza naye, lakini pia yupo mwanafunzi hapa. Bana, habari yako? Salama kabisa. Nimekuzoea kukuona sana kwenye sekta ya afya kutoka City College. Leo na kuona kwenye sekta ya elimu, bila shaka ni eneo mfanano. Hiki ambacho kimefanyika Zanzibar kwa Dr. Hussein Mwinyi na wizara yake husika kinatoa mwangaza gani kwenye sekta nzima ya elimu? Na wewe ni mdau wa elimu. Kwa jina naitwa Shabani Amiri Mwanga, ni mkurugenzi wa City College of Health ambao tunatoa kozi za afya, pharmacy, clinical medicine na medical laboratory. Haya yaliyofanyika hivi leo ni maajabu. Ni maajabu makubwa katika ardhi ya Zanzibar, kwa sababu chuo kilichozinduliwa na Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ni kitu kikubwa sana. Kama mlivyosikia, rank ya chuo hiki kufungua campus hapa ni moja ya vyuo vikubwa duniani, na nadhani huu ni mwanga na ni kazi nzuri inayofanyika na Serikali ya Mapinduzi kupitia kwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi katika sekta ya elimu. Kwa sisi tunatoa elimu, na tulikuwa na mwaliko rasmi kupitia waziri wa elimu na mafunzo ya mali Zanzibar. Kwa hiyo tumekuja kutoa sapoti. Kama unavyoona, kama unavyojua, sisi tupo bega kwa bega na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Kwa hiyo ni pongezi kubwa na ni jambo la kihistoria kwa rais mwenyewe wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini kwa ardhi ya Zanzibar na wananchi wa Zanzibar. Hii ni fursa kubwa sana ambayo imetokea duniani. Ardhi hii kama mlivyosikia, dunia nzima itashuhudia mapinduzi haya ya sekta ya elimu na kuelekea uchumi wa buluu. Mmeshauriwa wadau wa elimu kuja kujiunga na chuo hiki kwenye nyanja mbalimbali kimashirikiano, ukiwa kama mkurugenzi ama mtendaji wa City of College Health kule Ilala. Wewe umechukuaje nafasi hii? Sisi hatuji kujiunga, sisi tunashirikiana nao moja kwa moja, na Mwenyezi Mungu akipenda tutakuja kufungua kampasi yetu Zanzibar, kwa sababu rais amesema ukipata ugumu popote duniani uje Zanzibar, na tunamwahidi rais Dr. Hussein Ali Mwinyi tutakuja. Mashirikiano yetu yataendelea, lakini tutakuja na sisi kuja kuona ni jambo gani la kufanya, huku ukizingatia kwamba tulitoa nafasi 240 za wanafunzi wa Zanzibar kwenda kusoma udaktari, utabibu, kwa maana utabibu na ufamasia. Sasa tutakuja rasmi. Huu ni mwaliko rasmi ambao ameutoa Dr. Hussein Mwinyi na mnaona matokeo yake. Kwa hiyo sisi tupo bega kwa bega na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Wizara ya Elimu, lakini tumpongeze ndugu yetu kijana aliyeaminiwa, waziri wa elimu na mafunzo ya amali, Mheshimiwa Lela Muhammad Musa,
kwa kweli na yeye ameacha alama Zanzibar. Ni jambo kubwa limefanyika katika uongozi wake. Kwa hiyo ni jambo kubwa, ni jambo zuri. Tunapongeza serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na tunampongeza mheshimiwa waziri kwa kazi kubwa aliyoifanya. Asante sana. Asante sana. Baadhi ya mwakilishi tu hapa tunazungumza tena, mtu mwingine ni mmoja kati ya wanafunzi wa IIT. Habari yako? Nzuri sana. Mambo vipi? Safi tu. Nani umetokea wapi? Naitwa Saleh Abdullahi Saleh, natokea Stone Town mjini Zanzibar. Nini hasa kimekuvutia kwa tamani kuwa ni miongoni mwa vyuo vipo vingi, lakini umetamani kuwa mwanafunzi wa IIT Madrasa? Kusema kweli mimi nilikuwa sikijui kabisa hichi chuo, lakini kutokana na matangazo yaliyotolewa na serikali na kusuhilishwa na wazee na rafiki, nimekifuatilia chuo kuja kuiona mafanikio yake. Niliingiwa na hamu kubwa sana ya kuingia kwenye hichi chuo. Ni chuo ambacho namba 1 India, namba 68 duniani katika engineering. Kwa hiyo iliniforce mie kuingia kwa sababu nataka kufanikiwa na nataka kuisaidia nchi yangu kufanikiwa. Serikali macho yake yote hapo kwenye eneo hili la masuala ya teknolojia, na wewe ni kijana mdogo umejikita huko. Mbali tu kuiahidi serikali, vijana wenzako na pia wazee kiujumla, una kipi cha kuambia? Mimi nawashauri vijana wenzangu wajitose kwenye kuingia kwenye sekta hii ya teknolojia, na hakika hawatopata tabu na hawatojutia kuingia hapa. Ni sehemu ambayo inatoa elimu nzuri sana, walimu ni warafiki sana, na kuna mafanikio kubwa sana kuingia hapa. Asante. Asante. Hakika unaweza pia ukasema hivyo, na tumefika kikomo ama tamati ya matangazo haya moja kwa moja kutokea hapa Bweleo, ambapo ni rasmi chuo hiki kimeshazinduliwa, Indian Institute of Technology Madras Zanzibar Campus hapa maeneo ya Bweleo. Crew nzima iliyopo hapa, Abdallah Makame, Jaden, lakini pia Sef bin Ali, bila kumsahau Isa Suleiman na Laki na wenzetu walipo kule Mazizina, akiwepo Siwazuri Omar. Mimi naitwa Namala Suleiman. Nikutakie tazamaji mwema vipindi vingine vinavyoendelea kutoka Zanzibar Cable Television. Tunasema ukarimu wa